I tōna wā, ka kia ia ko ia te awa tino kino te paru, puta no i te rohe o te tai hauāuru. Engari nā ngā kaupapa i kōkiri hia ai e ngā kaitiaki i te awa o Manawatū i ngā tau nei. Kua puta ngā hua ki te awa, ara kua piki te kounga o te wai me te hauara o te awa. Tai atu ki tōna Māori taketake. Hanei rā a Moana Makapeluli. He puna wai, he puna ora. I do remember that the water quality wasn't as good as it is now. Even though it's still not as good as it could be, it has a long way to go. It's a lot better. E ko tahi rau waru te kau kiromita te roa o te awa o Manawatū, timatana ki ngā moko, tai rawa atu ki te ngutu awa o te awa hou. I te tau 2010 e te kaumātahi o ōna hapu i whakakotahi i runga i te kaupapa, hei whakapaipai i aia. They looked at more reconnection because their people were disconnected due to the pollution, which was not realised until a bit later. So just that reconnection, and then they started the journey of wānanga capacity building to figure out by using, Western science and mātauranga Māori, so retelling the stories of their tupuna, what they used to do on the river. O ngā awa e toru rau I whakamātau e Cawthron I te tau 2001 hei tātō rātau whakatewha ko Manawatū kei te tihi mō ngā paruparu, nā whai anō ka mate haere ngā taonga I te awa. Intensive farming has a big impact on the health of the water. Erosion is a huge one, business discharging, and so those things have all been identified and measures have been put in place to minimise those impacts. Ko te kautaua arapera paiwai kai whakahaere mo te kauru e mahi ana ki te awa nei, hei tāna nā te whakakotahitanga o te iwi kua hoki mai anō tōna Māori. That's a really important small success that we've seen. If we can have the whole length of the awa planted and fenced and birds returning and fish returning in years to come, that's going to be a huge success. Hei tā tētahi whakamātaua niwa I te tau 2018 I heke rawa ngā para me ngā tūtai ki te wai, I tohungia ngā rangahau nā te mahitahi a te hapori I pēnei ai. We know that some of the interventions take quite a long time to progress through, so if I take riparian planting as an example, we plant a tree today, but for a 3-metre wide stream like this, similar to this, you're looking at 15 years before you get full riparian shading onto the surface. A e haere tonu ana ngā kaupapa whakarau ora I te awa, he oi e manako ana o na kaitiaki mā te mahitahi tonu a te hapori kaunihera, te papa atawhai me ngā kaipāmu e ora ai anō a Manawatū. Moana Makapeluli, te karere.